Mahagrasya. 62, right? 62. Okay. Mahagrasa in Telugu PDF, Mahograsa is there, but you taught Mahograsya. 62 shloka is Antarbala Lalita, I think. Maranasini. Here no it's 61, right? It's a 61. This is Lakshmi Sahasranama class. Oh, sorry. No, I know that. No, I confused. 1 second. It's Mahograsya, ma'am. Yeah. నాకు నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల నిన్న 48 నుంచి 60 వరకు ఆబ్సెంట్ అయ్యాను. ఒకసారి చదవరా మ్యామ్ అవి. ఇప్పుడు అలా చదవడం సుకన్య గారు చెప్పండి సార్. You will do all the slokas from 45. Some letter variations are there and it varies from one person to another person, means one publisher to another publisher. So I am mentioning wherever I have noticed. So if you have any doubts, means we have to go through 2 different versions, then only we come to know that whether they are accepted or not. Because some versions they are giving some different versions have some elongations are there. Some have only Hrasvaksharas, some have only Dirghaksharas. Wherever I found those minute differences, I am already intimating while teaching the shlokas. If you have noticed anything, just you go through any other material and you will notice whether it is correct or not. Okay. Actually, in this book, it has mentioned only Mahograsya. I went through 2 more versions also. They are also the same thing. But yours also may be correct. I don't know about it. You can start, madam. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Madam, I'll give the instruction. Please, all of you, be in mute. Don't ask any questions right now. You will ask at the end. You can put it in the chat box at the end, and please don't chat any. Don't put any post, any messages in the chat box, because we will leave the important one. So please, whatever doubts you have, you put it in the chat box at the end of the class. Okay? Thank you. Riva ma'am. I am starting revision, shloka number 14, yesterday's shlokas. Sahasraditya Sankasha Chandrika Chandrarupini Gayatri Soma Sambhuti Savitri Pranavatmika Shankari Vaishnavi Brahmi Sarvadeva Namaskrita Sevya Durga Kuberakshi Karavira Nivasini Jaya cha Vijaya chaiva Jayanti cha Parajita Kubjika Kalika Shastri Veena Pustaka Dharini Sarvajna Shakti Shri Shaktir Brahma Vishnu Shivatmika Ida Pingalika Madhya Mrinali Tanturupini Yajneshani Pratha Diksha Dakshina Sarvamohini Ashtanga Yogini Devi Nirbija Dhyana Gochara Sarvatirtha Sthita Shuddha Sarva Parvatavasini Veda Shastra Prabha Devi Shadangadi Padakrama Shiva Dhatri Shubhananda Yajna Karma Swarupini Vratini Menaka Devi Brahmani Brahmacharini Ekakshara Paratara Bhava Bandha Vinashini Vishwambhara Dhara Dhara Niradharadhikaswara Raka Kuhura Mavasya Purnimanumatirdyutihi Sinivali Shivavasya Vaishwadevi Pishangila Pippala cha Vishalakshi Rakshogni Vrishtikarini Dushta Vidravini Devi Sarvopadravanashini Sharada Sharasandhana Sarvashastra Swarupini Yuddha Madhya Sthita Devi Sarvabhuta Prabhanjani Ayuddha Yuddha Rupa cha Shanta Shanti Swarupini
गंगा सरस्वती वेणी यमुना नर्मदा पगा समुद्रवसना वासा ब्रह्मांड श्रेणी मेखला पंचवक्त्रा दशभुजा शुद्ध स्फटिक सन्निभा रक्ता कृष्णासिता पीता सर्ववर्णा निरीश्वरी कालिका चक्रिका देवी सत्या तु वटुका स्थिता तरुणी वारुणी नारी ज्येष्ठा देवी सुरेश्वरी विश्वंभरा धरा कर्त्री गलार्गल विभंजनी संध्या रात्रिर्दिवा ज्योत्स्ना कला काष्ठा निमेशिका उर्वी कात्यायनी शुभ्रा संसारार्णवतारिणी कपिला कीलिका शोका मल्लिका नवमल्लिका देविका नंदिका शांता भंजिका भयभंजिका कौशिकी वैदिकी देवी सौरी रूपाधिकातिभा दिग्वस्त्रा नववस्त्रा च कन्यका कमलोद्भवा श्री सौम्य लक्षणातीत दुर्गा सूत्र प्रबोधिका श्रद्धा मेधा कृतिः प्रज्ञा धारिणा कान्तिरेव च श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्धन्या भूतिरिष्टिर्मणिषिणी विरक्तिर्व्यापिनी माया सर्वमाया प्रभंजनी महेन्द्री मंत्रिणी सिंही चेन्द्रजाल स्वरूपिणी अवस्थात्रय निर्मुक्ता गुणत्रय विवर्जिता ईशानात्रय निर्मुक्ता सर्वरोग विवर्जिता योगी ध्यानानन्तगम्या च योग ध्यान परायणा त्रयी शिखा विशेषज्ञा वेदांत ज्ञान रूपिणी भारती कमला भाषा पद्मा पद्मवती कृतिः गौतमी गोमती गौरी ईशाना हंसवाहिनी नारायणी प्रभाधारा जाह्नवी शंकरात्मजा चित्रघंटा सुनंदा श्रीर्मानवी मनुसंभवा स्तंभिनी क्षोभिनी मारी भ्रामिणी शत्रुमारिणी मोहिनी द्वेषिणी वीरा अघोरा रुद्ररूपिणी रुद्रैकादशिनी पुण्या कल्याणी लाभकारिणी देवदुर्गा महादुर्गा स्वप्नदुर्गाष्टभैरवी सूर्यचन्द्राग्निरूपा च ग्रह नक्षत्र रूपिणी बिन्दुनाद कलातीता बिन्दुनाद कलात्मिका दशवायुजयाकार कला षोडश संयुता काश्यपी कमला देवी नाद चक्र निवासिनी मृडाधारा स्थिरा गुह्या देविका चक्र रूपिणी अविद्या शार्वरी भुंजा जंभासुर निबर्हिणी श्रीकाया श्रीकला शुभ्रा कर्म निर्मूलकारिणी आदिलक्ष्मीर्गुणाधारा पंच ब्रह्मात्मिका परा श्रुतिर्ब्रह्म मुखावासा सर्व संपत्ति रूपिणी मृत संजीविनी मैत्री कामिनी कामवर्जिता निर्वाण मार्गदा देवी हंसिनी काशिका क्षमा सपर्या गुणिनी भिन्ना निर्गुणा खंडिता शुभा स्वामिनी वेदिनी शक्या शांबरी चक्रधारिणी दंडिनी मुंडिनी व्याघ्री शिखिनी सोम संहतिः चिंतामणिश्चिदानंदा पंचबाण प्रबोधिनी बाणश्रेणी सहस्राक्षी सहस्रभुज पादुका संध्यावलिस्त्री संध्याख्या ब्रह्मांड मणिभूषणा वासवी वारुणी सेना कुलिका मंत्ररंजनी जित प्राण स्वरूपा च कांता काम्य वरप्रदा मंत्र ब्राह्मण विद्यार्था नाद रूपा हविष्मती आथर्वणि श्रुति शून्या कल्पना वर्जिता सती सत्ता जातिः प्रमामेया प्रमितिः प्राणदा गतिः अवर्णा पंचवर्णा च सर्वदा भुवनेश्वरी त्रैलोक्य मोहिनी विद्या सर्वभर्त्री क्षराक्षरा
हिरण्यवर्णा हरिणी सर्वोपद्रवनाशिनी कैवल्य पदवीरेखा सूर्यमण्डल संस्थिता सोममण्डल मध्यस्था वह्निमण्डल संस्थिता वायुमण्डल मध्यस्था व्योममण्डल संस्थिता चक्रिका चक्र मध्यस्था चक्रमार्ग प्रवर्तिनी कोकिलाकुल चक्रेश पक्षतिः पंक्ति पावनी सर्वसिद्धान्त मार्गस्था षड्वर्णावरवर्जिता शररुद्रहराहन्त्री सर्वसंहारकारिणी पुरुषा पौरुषी तुष्टिः सर्वतन्त्र प्रसूतिका अर्धनारीश्वरी देवी सर्वविद्या प्रदायिनी भार्गवी याजुषी विद्या सर्वोपनिषदा स्थिता व्योमकेशाखिल प्राणा पंचकोश विलक्षणा पंचकोशात्मिका प्रत्यक् पंच ब्रह्मात्मिका शिवा जगज्जरा जनित्री च पंचकर्म प्रसूतिका वाग्देव्याभरणाकारा सर्वकाम्य स्थिता स्थितिः अष्टादश चतुष्षष्ठी पीठिका विद्यया युता कालिकाकर्षण श्यामा यक्षिणी किन्नरेश्वरी केतकी मल्लिका शोका वाराही धरणी ध्रुवा नारसिंही महोग्रास्य भक्तानामार्तिनाशिनी अंतर्बला स्थिरा लक्ष्मीर्जरा मरणनाशिनी श्रीरंजिता महाकाया सोमसूर्याग्निलोचना अदितिर्देव माता च अष्टपुत्राष्टयोगिनी अष्टप्रकृतिरष्टाष्ट विभ्राजद्विकृताकृतिः दुर्भिक्षध्वंसिनी देवी सीता सत्या च रुक्मिणी ख्यातिजा भार्गवी देवी देवयोनिस्तपस्विनी शाकंभरी महाशोणा गरुडोपरि संस्थिता सिंहगा व्याघ्रगा देवी वायुगा च महाद्रिगा अकारादिक्षकारान्ता सर्वविद्याधिदेवता मंत्रव्याख्यान निपुणा ज्योतिषशास्त्रैकलोचना इडा पिंगलिका मध्या सुषुम्ना ग्रंथि भेदिनी कालचक्राश्रयोपेता कालचक्रस्वरूपिणी वैशारदी मतिश्रेष्ठा वरिष्ठा सर्वदीपिका वैनायकी वरारोहा श्रोणिवेला बहिर्वलिः जम्भिनी जृम्भिणी जम्भकारिणी गणकारिका शरणी चक्रिकानन्ता सर्वव्याधिचिकित्सकी देवकी देवसंकाश वारधिः करुणाकरा शर्वरी सर्वसंपन्ना सर्वपापप्रभञ्जनी एकमात्रा द्विमात्रा च त्रिमात्रा च तथा परा अर्धमात्रा परा सूक्ष्मा सूक्ष्मार्थार्थपरा परा एकवीरा विशेषाख्या षष्ठी देवी मनस्विनी नैष्कर्म्या निष्कला लोका ज्ञानकर्माधिका गुणा सबन्ध्वानंद संदोहा व्योमकारा निरूपिता गद्य पद्यात्मिका वाणी सर्वालंकार संयुता साधु बंध पदन्यासा सर्वौको घटिकावलिः षट्कर्मा कर्कशाकारा सर्वकर्म विवर्जिता आदित्यवर्णा चापर्णा कामिनी वररूपिणी ब्रह्माणी ब्रह्म संताना वेदवागीश्वरी शिवा पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रागमश्रुता सद्यो वेदवती सर्वा हंसी विद्याधिदेवता विश्वेश्वरी जगद्धात्री विश्वनिर्माणकारिणी वैदिकी वेदरूपा च कालिका कालरूपिणी नारायणी महादेवी सर्वतत्त्वप्रवर्तिनी हिरण्यवर्णरूपा च हिरण्यपदसंभवा कैवल्यपदवी पुण्या कैवल्यज्ञानलक्षिता ब्रह्मसम्पत्तिरूपा च ब्रह्मसम्पत्तिकारिणी वारुणी वारुणाराध्या सर्वकर्मप्रवर्तिनी एकाक्षरपरायुक्ता सर्वदारिद्र्य भञ्जिनी पाशाङ्कुशान्विता दिव्या वीणा व्याख्याक्षसूत्रभृत्
एकमूर्तिस्त्रयी मूर्तिर्मधुकैटभभञ्जिनी सांख्या सांख्यवती ज्वाला ज्वलन्ती कामरूपिणी जाग्रती सर्वसम्पत्तिः सुषुप्ता स्वेष्टदायिनी कपालिनी महादंष्ट्रा भ्रुकुटी कुटिलानना सर्वावासा सुवासा च बृहत्यष्टिश्च शक्वरी. श्लोक नंबर 84. Anuradha SP. Anuradha SP. Not hearing. Janaki Karumuri. Anuradha is Anuradha here, madam. Anuradha. छंदो गण प्रतिष्ठा च. Here cha mahaprana as well as tha also mahaprana. छंदो गण प्रतिष्ठा च. छंदो गण प्रतिष्ठा च. छंदो गण प्रतिष्ठा च. कल्माशी करुणात्मिका. कल्माशी करुणात्मिका. कल्माशी करुणात्मिका. चक्षुष्मती महाघोषा. घा is महाप्राणा. सचुष्मती महाघोषा. सचुष्मती महाघोषा. चक्षुष, it's not चक्षुष, it is चक्षु. चक्षु का शा. चक्षुष्मती महाघोषा. सचुष्मती महाघोषा. सचुष्मती महाघोषा. चक्षु क्षु. Okay. सचुष्मती महाघोषा. खड्ग चर्मधरा शनिः. खा is महाप्राणा. धा also महाप्राणा. खड्ग चर्मधरा शनिः. खड्ग चर्मधरा शनि. खड्ग चर्मधरा शनि. धरा शनिः. Visarga double colon is there at the end after ni, so we have to pronounce that also. खड्ग चर्मधरा शनिः. खड्ग चर्मधरा शनिः. खड्ग चर्मधरा शनिः. Good. छंदो गण प्रतिष्ठा च. कल्माशी करुणात्मिका. चक्षुष्मती महाघोषा. खड्ग चर्मधरा शनिः. Janaki Karumuri. Janaki Karumuri. Yes, madam. शिल्प वैचित्र्य विद्योता. शिल्प वैचित्र्य विद्योता. शिल्प वैचित्र्य विद्योता. सर्वतो भद्रवासिनी. भा महाप्राणा अंडी. सर्वतो भद्रवासिनी. सर्वतो भद्रवासिनी. अचिन्त्य लक्षणाकारा. अचिन्त्य लक्षणाकारा. अचिन्त्य लक्षणाकारा. सूत्र भाष्य निबंधना. भा and dha both are mahapranas. सूत्र भाष्य निबंधना. सूत्र भाष्य निबंधना. निबंधना धा महाप्राणा अंडी. निबंधना धा महाप्राणा. सूत्र भाष्य भा महाप्राणा. सूत्र भाष्य निबंधना. सूत्र भाष्य निबंधना. ओके. शिल्प वैचित्र्य विद्योता. सर्वतो भद्रवासिनी. अचिन्त्य लक्षणाकारा. सूत्र भाष्य निबंधना. राजेश्वरी. श्लोक नंबर 86. Rajeshwari madam, you are on mute. Yes, Okay. yes, madam. Kirtana Srinivasan. I'm available. Hari Om. Yeah. Kritika Srinivasan. Yeah, 86 shloka number. Sarva Vedartha Sampattis. Sarva Vedartha Sampattis. Vedartha tha is Mahaprana andi. Okay. Sarva Vedartha Sampattis. Sarva Vedartha Sampattis.
सर्वशास्त्रार्थमातृका. Here also tha mahaprana. सर्वशास्त्रार्थ मातृका सर्वशास्त्रार्थ मातृका अकारादिक्षकारान्त अकारादिक्षकारान्त सर्ववर्णकृतस्थला. Here also tha mahaprana. सर्ववर्णकृतस्थला. Good. सर्ववेदार्थसम्पत्तिस् सर्वशास्त्रार्थमातृका अकारादिक्षकारान्त सर्ववर्णकृतस्थला. श्लोक number 87. Geeta Srinivasan. Hari Om, ma'am. Okay. सर्वलक्ष्मी सदानंदा. सर्वलक्ष्मी सदानंदा. सर्वलक्ष्मी सदानंदा. सारविद्या सदाशिवा. सारविद्या सदाशिवा. सारविद्या सदाशिवा. सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च. सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च. सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च. Kha is mahaprana here. Khechari rupa gochrita. Here also cha. One cha is alpaprana, whereas other cha is mahaprana. Both are together. CCHRI. Chrita. Kheshari rupa goshrita. Kheshari rupa goshrita. Khechari. Khechari rupa gochrita. खेचरी रूप गोच्छ्रिता. खेचरी रूप गोच्छ्रिता. Okay. सर्वलक्ष्मी सदानंदा. सारविद्या सदाशिवा. सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च. खेचरी रूप गोच्छ्रिता. श्लोक number 88. Manohari C. Manohari C. வணக்கம் மேடம். अणिमादि गुणोपेता. Manohari, problem. What is the problem? எல்லாம் போயிடுச்சு மேடம். எனது ஸ்கிரீன்ஷாட் போயிடுச்சுங்க மேடம். Okay, no problem. Next you can chant. Okay, you wait. Reti Mohan. வேற பேர் Reti Mohan. Okay. Manohari garu, please go on mute. And Manohari garu, please go on mute. Manohari garu, please go on mute. I put it on mute. No problem. Reti. अणिमादि गुणोपेता. अणिमादिगुणोपेत. अणिमादिगुणोपेत. पराकाष्ठा. Here kha is kashtha, tha is mahaprana. पराकाष्ठा परागतिहि. पराकाष्ठा परागतिः. पराकाष्ठा परागतिः. हंसयुक्त विमानस्था. Here stha ta is mahaprana. Vimanastha. हंसयुक्त विमानस्था. हंसयुक्त विमानस्था. हंसारूढ़ा शशि प्रभा. Here रूढ़ा dha is mahaprana and prabha bha is mahaprana. हंसारूढ़ा शशिप्रभा. हंसारूढ़ा शशिप्रभा. Good. अणिमादि गुणोपेता. पराकाष्ठा परागतिहि. हंसयुक्त विमानस्था. हंसारूढ़ा शशि प्रभा. श्लोक number 89. Sanjita Nair. Sanjita Nair. Yes, ma'am. भवानी वासना शक्तिर. Here भवानी bha is mahaprana. भवानी वासना शक्तिर. भवानी वासना शक्तिर.
Akritistha khila khila. Here stha. Ta in stha is Mahaprana and khila khila both khas are Mahapranas. Akritistha khila khila. Akritistha khila khila. Akriti stha. Stha. Ta is Mahaprana. Akritistha khila khila. Akritistha khila khila. Kha also Mahaprana. Both khas are Mahapranas and tha in stha also Mahaprana. Akritistha khila khila. Akritistha khila khila. Okay. Tantra hetur vichitrangi. Tantra hetur vichitrangi. Tantra hetur vichitrangi. Vyoma ganga vinodini. Vyoma ganga vinodini. Vyoma ganga vinodini. Okay. Bhavani vasana shaktir akritistha khila khila. Tantra hetur vichitrangi. Vyoma ganga vinodini. Shloka number 90. Shanti Shiva. Shanti Shiva. Madam, Hari Om, madam. Varsha cha varshika chaiva. Varsha cha varchika shaiva. Varsha cha varchika shaiva. Varshika ka ke ka. Varshika. Varshika. And chaiva chandran cha cha. Chaiva. Chaiva. Yeah. Rugya jussama rupini. Rukya Jussama Rupini. Rukya Jussama Rupini. Mahanadi nadi punya. Mahanadi Nadi Punya. Mahanadi Nadi Punya. Ganya punya guna kriya. Kanya Gunya Gunakriya. Kanya Gunya Punya Gunakriya. Okay. Varsha cha varshika chaiva. Rugya jussama rupini. Mahanadi nadi punya. Ganya punya guna kriya. Shloka number 91. Lakshmi Krishnamurti. Lakshmi Krishnamurti. Lakshmi not available? Then Seva Gyani. Seva Gyani. Yes, namaskaram, madam. Namaskaram. Samadhigata labhyartha. Samadhi dha is Mahaprana. Labhyartha. Bha is Mahaprana. Tha is Mahaprana. Samadhigata labhyartha. Samadhigata labhyata. Samadhigata labhyata. Samadhi dha Mahaprana andi. Pa. Samadhiga gata labhyata. Okay. Shrotavya swapriya ghrina. Here gha is Mahaprana. Gha. Gha. Okay, Mahaprana. Shrotavya swapriya ghrina. Shrotavya swapriya gana. Shrotavya swapriya gana. It's not gana, it is ghrina. Gana. Ghrina. Gana. Shrota. Shrota. It's not Shrota. Shrota. Shrotavya swapriya ghrina. Shrotavya swapriya gana. Grana. Ra also there. Grana. 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 Okay. Namakshara Paradevi. Namakshara Paradevi. Namakshara Paradevi. Nama plus Akshara. Namakshara Paradevi. Nama Akshara Paradevi.
Nama Akshara Para Devi. We should not split it. For your understanding, I am telling Namakshara Paradevi. Okay, all right. Got it, madam. Okay, no problem. Can you repeat one more time? Namakshara Para Devi. Nama Akshara Para Devi. Don't split it as Nama Akshara. It is a single word. It is Namakshara. Namakshara Para Devi. Okay. Upasargana Khanchita. Kha is Mahaprana KHA. Okay. One more time, madam. Repeat. Okay. Upasargana Khanchita. Upasargana Khanchita. Upasargana Khanchita. Good. Samadhigata labhyartha shrotavyasvapriya ghana namakshara paradevi upasargana khanchita. Sulochana Sunku. Yes, madam. Sulochana. Yes, madam. Yes. Nipatorudvayi jangha. Gha is Mahaprana GHA. Nipatorudvayi janga. Nipatorudvayi janga. Jangha kakha gagha gha. గొంతులో నుంచి రావాలండి. It should come out from janga. Okay. Matruka mantra rupini. Matruka mantra rupini. Matruka mantra rupini. Asina cha shayana cha. Asina cha shayana cha. Asina cha shayana cha. Tishthanti dhavanadhika. Here Tishthanti tha is Mahaprana. Dhavanadhika, both dhas are Mahapranas. Tishthanti dhavanadhika. Tishtanti davanadika. Tishtanti davanadika. Mahapranas and Tishthanti tha Mahaprana. Dhavanadhika dha Mahaprana dhi Mahaprana. Tishtanti davanadika. Tishtanti davanadika. Okay, good. There is one more usage, that is bhuvanadhika also correct and dhavanadhika also correct and bhuvanadhika also correct. Bha is Mahaprana. Okay. Nipatorudvayi jangha matruka mantra rupini asina cha shayana cha tishthanti dhavanadhika. Shloka number 93. Rajni Srihari. Rajni Srihari. Rajni not available. Next. Bindu Menon. Bindu Menon. Bindu Menon. Namaskaram. Lakshya Lakshana Yogadhya. Dha is Mahaprana. Lakshya Lakshana Logabhya. Lakshya Lakshana Lokabhya. Yogadhya. Lakshya Lakshana Yogadhya. Lakshya Lakshana Yogadhya. Tadrupya Ganana Kritihi. Tadruvyaganakritihi. Tadruvyaganakritihi. Saikarupa Naikarupa. Saikarupa Naikarupa. Saikarupa Naikarupa. Sendurupa Tadakritihi. One more. Sendurupa Tadakritihi. Sendurupa Mahakritihi. Tadakritihi. Sendurupa Tadakritihi. Sendurupa Tadakritihi. Good.
लक्ष्यलक्षणयोगाढ्या ताद्रूप्यगणनाकृतिः सैकरूपा नैकरूपा सेन्दुरूपा तदाकृतिः. श्लोक नंबर 94. Gola Hemalata. Gola Hemalata. Om Namo Narayana, ma'am. समासत्तद्धिताकारा. In tadbhi, half da is mahaprana andi, one da is alpaprana, whereas other da is mahaprana. Samasatadhitakara. समासतद्धिताकारा समासतद्धिताकारा विभक्ति वचनात्मिका. विभक्ति भा is mahaprana. ओके मैम. विभक्ति वचनात्मिका. विभक्ति वचनात्मिका. स्वाहाकारा स्वधाकारा. स्वधाकारा धा is mahaprana. ओके मैम. स्वाहाकारा स्वधाकारा. स्वाहाकारा स्वधाकारा. श्रीपत्यर्धांगनंदिनी. अर्धांगा ra dha with ra is mahaprana. श्रीपत्यर्धांगनंदिनी. ओके मैम. श्रीपत्यर्धांगनंदिनी. श्रीपत्यर्धांगनंदिनी. गुड. समासतद्धिताकारा. विभक्ति वचनात्मिका. स्वाहाकारा स्वधाकारा. श्रीपत्यर्धांगनंदिनी. श्लोक नंबर 95. Indra Papu ID 1970. Indra Papu. KN Niranjan. Next KN Niranjan. KN Niranjan. Not available. Kaveri Chak. Yes ma'am. गंभीरा गहना गुह्या. भा is mahaprana in गंभीरा. Okay. गंभीरा गहना गुह्या. गंभीरा गहना गुह्या. योनि लिंगार्धा धारिणी. Here lingardha dha is mahaprana. Dharini dha also mahaprana. They are side by side. We have to give stress for both dhas. Yoni lingardha dharini. योनि लिंगार्धधारिणी. योनि लिंगार्धधारिणी. शेषवासुकी संसेव्या. शेषवासुकी संसेव्या. शेषवासुकी संसेव्या. चपला वरवर्णिनी. चपला वरवर्णिनी. चपला वरवर्णिनी. गुड. गंभीरा गहना गुह्या. योनि लिंगार्धा धारिणी. शेषवासुकी संसेव्या. चपला वरवर्णिनी. Krutika Lakshmi. Yes ma'am. कारुण्याकार संपत्तिः. कारुण्याकार संपत्तिः. कारुण्याकार संपत्तिः. कीलकृन्मन्त्रकीलिका. 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 शक्तिबीजात्मिका. 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 सर्वमन्त्रेष्टाक्षयकामना. सर्वमन्त्रेष्टाक्षयकामना. सर्वमन्त्रेष्टाक्ष. Ma'am, can you say once again, ma'am? 1 minute. सर्वमन्त्रेष्टाक्षयकामना.
सर्वमन्त्रेष्टाक्षयकामना सर्वमन्त्रेष्टाक्षयकामना ओके कारुण्याकार संपत्तिः कीलकृन्मन्त्रकीलिका शक्तिबीजात्मिका सर्वमन्त्रेष्टाक्षयकामना श्लोक नंबर 97 Poruchelvi. Yes, ma'am. आग्नेयी पार्थिवा आप्या पार्थिवा थाइज महाप्राणा आग्नेयी पार्थिवा आप्या आग्नेयी पार्थिव आप्य आग्नेयी पार्थिव आप्य पार्थि THI पार्थिव आप्य वायव्या व्योमकेतना वायव्या व्योमकेतना वायव्या व्योमकेतना सत्यज्ञानात्मिकानन्दा सत्यज्ञात्मिकानन्दा सत्यज्ञानात्मिकानन्दा ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी ब्राह्मी ब्राह्म सनातनी ब्राह्मी ब्राह्म सनातनी ब्राह्म ma first and ha at the end. Okay, brahmi in the first word for ba elongation is there, whereas in the second word no elongation for ba. Okay, brahmi brahma sanatani ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी. Okay, there is one more usage sanatani in place of sanatani sananda also there. Okay, brahmi. Okay, आग्नेयी पार्थिवा आप्या वायव्या व्योमकेतना सत्यज्ञानात्मिकानन्दा ब्राह्मी ब्रह्म सनातनी. श्लोक नंबर 98. Madhavi Dhubri. Madhavi. Yes, ma'am. अविद्या वासना माया Avidya vasana maya. Avidya vasana maya. प्रकृति सर्वमोहिनी Prakriti sarvamohini. Prakriti sarvamohini. शक्तिर्धारण शक्तिश्च शक्तिर्धारण धा महाप्राण शक्तिश्च Shaktirdharana shaktischa. Shaktirdharana shaktischa. now there is no elongation ni shaktirdharana shaktischa. Okay. Shaktirdharana shaktischa. Shaktirdharana shaktischa. Okay, chida chichakti yogini chichakti double cha CCH. One cha is alpa prana, other cha is mahaprana. Chida chichakti yogini. Chida chichakti yogini. Chida chichakti yogini. Good. Avidya vasana maya prakriti sarvamohini shaktirdharana shaktischa chida chichakti yogini. Shloka number 99. Malini Vijay. Yes, ma'am. Malini. Yes, ma'am. Okay, vaktra katara vaktra vaktra runa mahamaya वक्त्रारुणा महामाया वक्त्रारुणा महामाया मरीचिर्मदमर्दिनी 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 विराट स्वाहा स्वधा शुद्धा विराट स्वाहा स्वता सिद्धा
1 minute and 1 minute. Swadha. Swadha dha is Mahaprana with elongation. Shuddha. Shuddha. One da is Alprana, other da is Mahaprana, and elongation is there for both the das elongation. Okay. Virat, Swaha, Swadha, Shuddha. Virat, Swaha, Swatha, Siddha. Virat, Siddha. Shuddha. Yeah. Virat, Swaha, Swatha, Siddha. Shuddha. 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 Exactly. Can you repeat one more time? Virat, Swaha, Swatha, Siddha. Swadha. 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 Okay. Here Virat, one more usage is there. In place of ta, there is ad. Virad. Virad also correct. Virat and Virad. Okay. Nirupasti subhaktiga. Bha is Mahaprana. Nirubastis subhaktika. Nirubastis subhaktika. It's not bastis, it is pa. Nirubastis. Pastis. Nirubastis subhaktika. Ten pa. Okay, ma'am. Nirubastis subhaktika. Okay. Here one more usage and ni with elongation also correct. Ni short form without dirgha also correct. Nirupasti and nirupasti both are correct. Okay. Vaktra runa mahamaya marichirmada mardini virat swaha swadha shuddha nirupasti subhaktiga. Shloka number 100. Mauna Guruswami Damodaran. Mauna Guruswami Damodaran. Not available. Nilima Ambre. Nilima Ambre here, ma'am. Okay. Nirupita dvayi vidya. Nirupita dvayi vidya. Nirupita dvayi vidya. Nitya nitya swarupini. Nitya nitya swarupini. Nitya nitya swarupini. Vairaja marga sanchara. Vairaja marga sanchara. Vairaja marga sanchara. Sarva satpatha darshini. Satpatha, tha is Mahaprana. Satpatha, sa adata pa and Mahaprana tha. Sarva satpatha darshini. Okay, ma'am. Yeah. Sarva satpatha darshini. Sarva satpatha darshini. There is one more usage in place of darshini, vasini also correct. Sarva satpatha, vasini also correct, darshini also correct. Thank you. Okay, ma'am. Yeah, thank you. Nirupita dvayi vidya nitya nitya swarupini vairaja marga sanchara sarva satpatha darshini. Shloka number 101. Ma'am, shall I say this, ma'am? Of the full shloka now? Nirupita? Oh, sorry? Shall I to say the whole shloka now? Nirupita? No need. Thank you. No need. R.S. Nair ID. Yes, I am here. Jalandhari mridani cha. Jalandhari dha is Mahaprana. Jalandhari mridani cha. Jalandhari mridani cha. Here all bhas are Mahapranas. Bhavani bhava bhanjani. Bhavani bhava bhanjani. Bhavani bhava bhanjani. Traikalika jnana tantus. Traikalika jnana tantu.
त्रैकालिकज्ञानतं तु Tantus, because after that is Trikala. त्रैकालिकज्ञानतं तु Suma Prasid Garu, please go on mute and Suma Prasid Garu. Yeah. Sir, you can continue. त्रैकालिकज्ञानतं तु Okay. Trikala Jnanadayini. त्रिकालज्ञानदायिनी त्रिकालज्ञानदायिनी Good, good. Jalandhari Mridani cha Bhavani Bhavabhanjani Traikalika Jnana Tantus Trikala Jnanadayini. Shloka number 102. Rajalakshmi, yes. Rajalakshmi, yes. Rajalakshmi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Nadatita Smriti Prajna. Nadatita Smriti Prajna. Nadatita Smriti Prajna. Dhatri Rupa Tripushkara. Dhatri Rupa Tripushkara. Dhatri Rupa Tripushkara. Parajita Vidhanajna. Vidhanadha is Mahaprana. Okay. Parajita Vidhanajna. Sorry, ma'am. Vidhananjana. Vidhanajna. Vidhanajna. No, okay, ma'am. Parajita Vidhanagna. Parajita Vidhanagna. Visheshita Gunatmika. Visheshita Gunatmika. Visheshita Gunatmika. Nadatita Smriti Prajna. Dhatri Rupa Tripushkara. Parajita Vidhanajna. Visheshita Gunatmika. Here, Dhatri. 1 minute, madam. Dhatri Rupa correct and Dhatri Rupa also correct. But Da is Alpa Prana. Make a note of it. Most of us treat it as Mahaprana, but it is Alpa Prana. Okay. 103. Which one is Alpa Prana, ma'am? Sorry? Which one is Alpa Prana in 1 or 2? Slower? Da is Alpa Prana. Dhatri. Yeah. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. 103. Reeti Morgan. Reeti Morgan. Yes, ma'am. Hiranyakeshini. Hiranyakeshini. Hiranyake. Rajeshwari madam? Yes, ma'am. It's not audible. Okay, I'll call Anju. Sajita Nayan. Sajita ID, please go on mute. Yeah, thank you. Sajita Nayan. Yes, ma'am. Hiranyakeshini Hema. Hiranyakeshini Hema. Hiranyakeshini Hema. Brahma Sutra Vichakshana. 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 Asankhyeya Parardhanta. Kha Mahaprana, Dha also Mahaprana. Asankhyeya Parardhanta. Asankheya Parardhanta. Asankheya Parardhanta. Khyeya, Kha Mahaprana.
असंख्येय परार्धान्त असंख्येय असंख्येय 1 minute. It is not kheya, khye, kha and ya, khyeya. असंख्येय परार्धान्त असंख्येय परार्धान्त Swara vyanjana vaikhari. Kha is Mahaprana. स्वर व्यंजन वैखरी स्वर व्यंजन वैखरी Vya, vya, vyanjana. स्वर व्यंजन वैखरी स्वर वैखरी स्वर व्यंजन वैखरी स्वर व्यंजन वैखरी Okay. हिरण्यकेशिनी हेम ब्रह्मसूत्र विचक्षणा असंख्येय परार्धान्त स्वर व्यंजन वैखरी. Ma'am, in this sloka, second word is padarthanta or parardhanta? Parardhanta. Okay, thank you. Savitri Devarajan. Savitri Devarajan. Yes, ma'am. Madhu jihva madhumati. Dha, both dhas are Mahapranas. Madhu jihva madhumati. Madhu jihva madhumati. Madhu jihva madhumati. Both dhas are Mahapranas and you have to give stress for both dhas. Dha. Madhu jihva madhumati. Madhu jihva madhumati. Again, both dhas are Mahapranas. Madhu masodaya madhuhu. Madhu masodaya madhu. Madhu masodaya madhu. Daya da is alpa prana. Madhu dha is Mahaprana. Madhu masodaya madhuhu. Madhu masodaya madhuhu. Okay. Madhavi cha mahabhaga. Dha Mahaprana, Bha Mahaprana. Okay. Madhavi cha mahabhaga. Madhavi cha mahabhaga. Megha gambhira niswana. Megha ghai. 1 minute only. Megha ghai is Mahaprana, GHA. Gambhira bhai is Mahaprana, BHE. Bhi gambhira. Megha gambhira niswana. Megha gambhira nishwana. Megha gambhira nishwana. Okay. Madhu jihva madhumati. Madhu masodaya madhuhu. Madhavi cha mahabhaga. Megha gambhira niswana. Shloka number 105. Sarveshwari. Namaskaram, ma'am. Namaskaram. Namaste. Brahma Vishnu Maheshadi. Brahma Vishnu Maheshadi. Brahma Vishnu Maheshadi. Jnata vyartha. Vyartha tha is Mahaprana. Jnata vyartha visheshaga. Jnata vyartha visheshaga. Jnata vyartha visheshaga. Yartha, and it's not da, it is tha. Yada vyada visheshaga. Nyada vyad. Sarveshwari, 1 minute. Vyartha, THA tha, it's not DHA dha. Vyartha tha. Vyada Nyada vyada visheshaga. Okay.
Nabhau vanhi shikhakara. Here in the word Nabhau vanhi, Bha is Mahaprana. Shikhakara, Shikha. First Kha is Mahaprana. Second Ka is Alpa Prana. Shikhakara, Shikha. First Kha is Mahaprana. Next Ka is Alpa Prana. Nabhau vanhi shikhakara. Nabhau vanhi shikhakara. Nabhau vanhi shikhakara. Lalate chandra sannibha. Bha is Mahaprana. Lalate chandra shannibha. Lalate chandra shannibha. Okay, good. Brahma Vishnu Maheshadi Jnata Vyartha Visheshaga Nabhau vanhi shikhakara Lalate chandra sannibha. Shloka number 106. Swarnalata. Swarnalata. Yes, madam. Swarnalata. Okay. Bhrumadhye Bhaskarakara. Bhrumadhye, both Bha and Dhar Mahapranas. Bhaskarakara, Bha is Mahaprana. Bhrumadhye Bhaskarakara. Bhrumadhye Bhaskarakara. Bhrumadhye Bhaskarakara. Bhrumadhye Bhaskarakara. Okay. Sarvatara kritir hridi. Sarvatara kridihi. Sarvatara kridi. Hridi, it's not, no elongation for the and no visarga also at the end. It is Sarvatara kritir hridi. Sarvadara kridi. Okay. Kritikadi bharanyanta. Kritika kadi bharanyanta. Have you heard about Bharani Nakshatram? Yeah. Yeah. The same Bha here, Mahaprana. Kritikadi bharanyanta. Kritikadi bharanyanta. Kritikadi bharanyanta. It's not Bharanyanta, Bharanyanta. Kritikadi bharanyanta. Okay. Nakshatreshtyarchitodaya. 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 Okay, good. In place of shtya with elongation, shtya also correct andi. Shtya without elongation, shtya with elongation, both are accepted. Bhrumadhye bhaskarakara sarvatara kritir hridi kritikadi bharanyanta nakshatreshtyarchitodaya. Shloka number 107. Suma Reddy. Yes, ma'am. Graha vidyatmika jyotir. Graha vidyatmika jyotir. Graha vidyatmika jyotir. Jyotir vinmati jivika. Jyotir vinmati jivika. Jyotir vinmati jivika. Brahmanda garbhini bala. Garbhini Bha is Mahaprana. Brahmanda garbhini bala. Brahmanda garbhini bala. Sapta varana devata. Sapta varana devata. Sapta
सप्तवर्णदेवता. Good. Graha vidyatmika ज्योतिर्ज्योतिर्विन्मति जीविका ब्रह्मांड गर्भिणी बाला सप्तावरण देवता. श्लोका number 108. J Malleshwari. Yes, ma'am. वैराजोत्तम साम्राज्य वैराजोत्तमसा साम्राज्य कुमार कुशलोदया बगला भ्रमरांबा च भ्रमरांबालो भ्रम फस्ट भा with ra sound is महाप्राण andi. बगला भ्रमरांबा च बगला 1 minute అండి మల్లేశ్వరి గారు. బగలా బా is అల్ప ప్రాణ, భ్రమరాంబా భా is first bha with ra sound is mahaprana. Bhagala Brahmarambacha. Bhagala Brahmarancha. You don't have PDF only. Do you have PDF with you? Book only. Book choose cheppandi. First ba alpa prana akshara. Bhagala Brahmarambala bha bhae mahapranaksha. Bhagala Brahmarambacha. Din Brahmarambanchaga ramba undi. Bhagala Brahmarambancha. Brahmarambancha. Bancha కాదండి, భ్రమరాంబాచ అంతే. భ్రమరాంబాచ. శివదూతి శివాత్మికా. శివదూతి శివాత్మికా. ఓకే. వైరాజోత్తమ సామ్రాజ్య కుమార కుశలోదయా బగలా భ్రమరాంబాచ శివదూతి శివాత్మికా. శ్లోక నెంబర్ 109. Ananda Selvi available? Yes, ma'am. మేరు వింధ్యాది సంస్థాన వింధ్యా ధ్యా ధావిత్యా ధ్యా, that dha is mahaprana, the next dha is alpa prana. Meru vindhyadi samsthana tha also mahaprana. Meru vindhyadi samsthana Kashmira puravasini Kashmira, no elongation, Kashmira puravasini. Yoga nidra mahanidra. Vinidra rakshasashrita. Good. Meru vindhyadi samsthana Kashmira puravasini yoga nidra mahanidra vinidra rakshasashrita. Shloka number 110. Gayatri Shri. Suvarnada mahaganga
सुवर्णदा महागंगा पंचाख्या खा इज महाप्राण पंचाख्या पंचसंहतिः पंचाख्या पंचसंहतिः पंचाख्या पंचसंहतिः सुप्रजाता सुवीरा च सुप्रजाता सुवीरा च सुप्रजाता सुवीरा च सुपोषा सुपतिः शिवा सुपोषा सुपतिः शिवा सुपोषा सुपतिः शिवा सुवर्णदा महागंगा पंचाख्या पंचसंहतिः सुप्रजाता सुवीरा च सुपोषा सुपतिः शिवा. श्लोक नंबर 111. Rajakumari Subbu. Rajakumari Subbu. Rajakumari not available. R Vijay Lakshmi. Radhe Krishna. Radhe Krishna. Okay. सुगृहा रक्त बीजान्ता सुगृहा रक्त बीजान्ता सुगृहा रक्त बीजान्ता हत कंदर्प जीविका हद जीविता हद गंधर्प जीविता जीविका इट्स नॉट taka ka जीविका hata okay ma'am it's not gandharpa it is kandarpa hada kandarpa जीविका. okay samudra correct samudra vyoma madhyastha dha is mahaprana tha also mahaprana. So samudra vyoma madhyastha samudra vyoma madhyastha samudra vyoma madhyastha samabindu samashraya samabindu samasraya samabindu samasraya shraya sraya samasraya. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Sugruha rakta bijanta hata kandarpa jivika samudra vyoma madhyastha samabindu samashraya. Shloka number 112. Shri Madhura. Yes, ma'am. Saubhagya bha is mahaprana. Saubhagya rasa jivatus सौभाग्य रस जीवातुस सारा सार विवेक दृक् त्रिवल्यादिषु पुष्टांगा भारती भरताश्रिता. both bhas are mahapranas. भारती भरदाश्रिता. Good. सौभाग्य रस जीवातु सारा सार विवेक दृक् त्रिवल्यादिषु पुष्टांगा भारती भरताश्रिता. श्लोक नंबर 113. Vijay Kumari Tirumala. Vijay Kumari. Yes, ma'am. नाद ब्रह्ममयी विद्या नाद ब्रह्ममयी विद्या नाद ब्रह्ममयी विद्या ब्रह्मान् ब्रह्मा नाद ब्रह्ममयी विद्या नाद ब्रह्ममयी विद्या नाद ब्रह्ममयी विद्या ज्ञान ब्रह्ममयी परा
ज्ञान ब्रह्ममयी परा, ज्ञान ब्रह्ममयी परा, ब्रह्मनाडी निरुक्तिश्च, ब्रह्मनाडी निरुक्तिश्च, ब्रह्मनाडी निरुक्तिश्च, ब्रह्म कैवल्य साधनम, साधनम धा इज महाप्राण, ब्रह्म कैवल्य साधनम, ब्रह्म कैवल्य साधनम. गुड गुड. नाद ब्रह्ममयी विद्या, ज्ञान ब्रह्ममयी परा, ब्रह्मनाडी निरुक्तिश्च, ब्रह्म कैवल्य साधनम. श्लोक नंबर 114. हे कुमारी, हे कुमारी. Yeah. कालिकेय महोदार, कालिकेय महोदार, कालिकेय महोदार, वीर्य विक्रम रूपिणी, वीर्य विक्रम रूपिणी, वीर्य विक्रम रूपिणी, वडवाग्निशिखा वक्त्रा, शिखा खा इज महाप्राण, वडवाग्निशिखा वक्त्रा, वडवाग्निशिखा वक्रा, वडवाग्निशिखा वक्रा. It's not vakra, vaktra, tra, KTRA, tra, tra. Yeah, okay. वडवाग्निशिखा वक्त्रा, वडवाग्निशिखा वक्त्रा, महाकवलतर्पणा, महाकवलतर्पणा, महाकवलतर्पणा. There is one more usage. If you use Vadavagni, it is Mahakavala. If you use Ba in place of Va, Badavagni, then it is Mahakabala. If you make it is Ba, then Mahakabala. If it is Va in Vadavagni, then it is Mahakavala. That is one more usage in place of Ba. In Vadavagni Ba, and in Mahakavala Mahakabala. That is the one more usage. 115. Thank you. Madam. Shloka 115. Ramamani A. మ్యామ్ 114 ఒకసారి ఫుల్ శ్లోక చదవరా? ఓకే ఓకే. కాళికేయ మహోదార వీర్య విక్రమ రూపిణి వడవాగ్ని శిఖా వక్త్ర మహాకవల తర్పణ ఆర్ బడవాగ్ని శిఖా వక్త్ర మహాకబల తర్పణ. In place of Va, you can use Ba also. Okay, that is also correct. 115. Ramamani A. నమస్కారం అండి. నమస్తే. మహాభూత మహాదర్ప భూత భాయి మహాభూత మహాదర్ప మహాభూత మహాదర్ప భూత భాయి మహాప్రాణ మహాభూత మహాదర్ప. ఓకే. మహాసారా మహాక్రతుః మహాసారా మహాప్రభుః మహాసారా మహాక్రతుః ప్రభు. ఇట్స్ నాట్ ప్రభు. మహాక్రతుః మహాక్రతుః మహాక్రతుః. ఓకే ఓకే. పంచభూత మహాగ్రాస పంచభూత భాయి మహాప్రాణ పంచభూత మహాప్రాణ పంచభూత మహాక్రాస. పంచభూత పంచభూత మేడం. పంచ చ చ పంచభూత పంచభూత మహాగ్రాస మహాగ్రాస. పంచభూతాది దేవత భూతాది భాయి మహాప్రాణ పంచభూత నివేదిత పంచభూతాది దేవత పంచభూతాది దేవత పంచభూతాది దేవత. ఓకే గుడ్ గుడ్.
महाभूता महादर्पा महासारा महाक्रतुः पंचभूत महाग्रासा पंचभूतादिदेवता. श्लोक नंबर 116. Nirela ID. Sukanya ma'am. Yeah. Okay. सर्व प्रमाणा संपत्तिस. सर्व प्रमाण संपत्तिस. सर्व प्रमाण संपत्तिस. सर्वरोग प्रतिक्रिया. सर्वरोग प्रतिक्रिया. सर्वरोग प्रतिक्रिया. ब्रह्मांडांतर्बहिर्व्याप्ता. ब्रह्मांडात ఒకసారి మనం చెప్పండి, రిపీట్ చేయరు మ్యామ్. బ్రహ్మాండాంతర్ చెప్పండి. బ్రహ్మాండాంతర్. బ్రహ్మాండాంతర్. బహిర్వ్యాప్త. 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 విష్ణు వక్షో విభూషిణి. భా మహాప్రాణ. ఓకే మ్యామ్. విష్ణు వక్షో విభూషిణి. విష్ణు వక్షో విభూషిణి. గుడ్. सर्व प्रमाण संपत्ति सर्वरोग प्रतिक्रिया ब्रह्मांडांतर्बहिर्व्याप्ता विष्णु वक्षो विभूषिणी. श्लोक नंबर 117. मैम सेकंड लाइन ఒకసారి రిపీట్ చేయరు మ్యామ్. ब्रह्मांडांतर्बहिर्व्याप्ता विष्णु वक्षो विभूषिणी. Srinivasulu Reddy. Srinivasulu Reddy. नमस्ते अम्मा. नमस्ते अम्मा. शांकरी विधि वक्त्रास्था. विधि धा महाप्राण. वक्त्रास्था. था विथ सा. स्थाता महाप्राण. ओके. शांकरी विधि वक्त्रास्था. शांकरी विधि वक्त्रास्था. शांकरी विधि वक्त्रास्था. प्रवरावर हेतुकी. प्रवरावर हेतुकी. प्रवरावर हेतुकी. हेममाला शिखामाला. शिखा खा महाप्राण. हेममाला शिखामाला. हेममाला शिखामाला. त्रिशिखा. Here also kha mahaprana. त्रिशिखा पंचलोचना. त्रिशिखा पंचलोचना. त्रिशिखा पंचलोचना. There is one more usage, that is panchamochana. Panchalochana also correct. Panchamochana also correct. Okay, good. Shankari vidhi vaktrastha pravaravar hetuki. हेममाला शिखामाला त्रिशिखा पंचलोचना. श्लोक नंबर 118. Anil Kumar Katragadda. Anil Kumar. Madam, excuse me, madam. Is it Vidhi Vakrasta or Vakrasta? Which one andi? 117 first line, madam. Vakatra. Vaktra. Vakrasta. It's not Kha. It's not mahaprana. It is alpa prana with ta and ra. Vaktra. Yeah. Thank you. Anil Kumar. Is it Vakrasta or Vaktrasta? Vaktrastha. There is no A, no after tra. No, it's the A sound. Is the A sound because of there is an elongation for sa. That's why Vaktrastha. Vaktrastha. Okay, thank you. Okay. Anil Kumar not available. Yes, madam. Yeah, Anil Kumar available, madam. Yeah. Sarvagama sadachara maryada. Sarvagama sadachara maryada. Sarvagama sadachara maryada. Sadachara da is alpa prana andi. Okay, madam. Sarvagama sadachara maryada.
यातु भञ्जनी यातु भञ्जनी यातु भञ्जनी. Okay, there is one more usage, ya with elongation also correct, yatu bhanjani correct, and yatu bhanjani also correct. There are different versions. In one version yatu bhanjani is there, in one other version yatu bhanjani, both are correct. Okay, punya shloka prabandhadya. Here in the word prabandhadya, dha with elongation and da with elongation. So dha with dirgha and da with dirgha, both are side by side and both are mahapranas. Okay, prabandhadya, prabandhadya. Okay, punya shloka prabandhadya, punya shloka prabandhadya, punya shloka prabandhadya. sarvantaryami rupini, सर्वान्तर्यामि रूपिणी, सर्वान्तर्यामि रूपिणी. Okay, good. Sarvagama sadachara maryada yatu bhanjani, punya shloka prabandhadya, sarvantaryami rupini. Shloka number 190. Divya Salish. Divya Salish. Yes, ma'am. Samagana samaradhya, dhya, dha is mahaprana. Samagana samaradhya, Samagana samaradhya, samagana samaradhya. dhya, dhya, dhya. Samagana, sorry ma'am, samagana samaradhya, samagana samaradhya. Shrotra, both letter has ra with it. Shrotra karna rasayanam, shrotra karna rasayanam, Shrotra karna rasayanam, shrotra karna rasayanam. जीवलोकैका जीवातुर, जीवलोकैका जीवातुर, जीवलोकैका जीवातुर. bha here bha is mahaprana. Bhadrodara vilokana, भद्रोदार विलोकना, भद्रोदार विलोकना. good. Samagana samaradhya, shrotra karna rasayanam, जीवलोकैका जीवातुर, भद्रोदार vilokana. Shloka number 120. Ma'am, in this sloka last word rasayana or rasayanam? In Telugu PDF rasayana. Is there, rasayanam. Okay, thank you, ma'am. Yeah, is there. Mamata Anand. Mamata Anand. Yes, ma'am. Tatit kotila satkantis. Tatit kotila satkanti. Tatit kotila satkanti. Kantis. Satkantis. Okay. Taruni harisundari. Staruni arisundari. Staruni arisundari. Actually, in the previous word itself, you mentioned is, no? Here you have to start from Taruni. If we combine both is and ta, then it will sound as ta. Okay, Okay, ma'am. Taruni Okay, ma'am. harisundari. Okay, ma'am. Ma'am, I repeat? Yeah, Okay, ma'am. yeah. Taruni harisundari. Taruni arisundari. Taruni arisundari. When we'll combine both is and ta, then sta will Okay, come. ma'am. Okay. Meena netra cha sendrakshi. Meena netra cha sendrakshi. Meena netra cha sendrakshi. Vishalakshi sumangala.
विशालाक्षी सुमंगला विशालाक्षी सुमंगला Good. Tatit kotila satkantistaruni harisundari meena netra cha sendrakshi vishalakshi sumangala. Okay, we'll stop here today. 120, shloka number 120. If you have any queries, ma'am, shloka number 95. One by one. Shloka number 95, ma'am. Okay. Go on mute, Eddie, please. Mamata, please go on mute. Chapalan சொன்னீங்க chapalan chapatri அது chapalan ఉంది ma'am understand le ma'am chapalan chapatri ma'am 95 shloka. Yeah, I'm reading 95 shloka. Okay ma'am. Gambhira gahana guhya योनिलिंगार्धधारिणी शेषवासुकी संसेव्या चपलावरवर्णिनी. Madam, 96 ఒకసారి Is it chapala? Is it chapala or sashala? Chapala. 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 Ma'am, in my PDF Sachala. This PDF Sachala is there. Sashala is Sashala. there. Yes, Chasala is there. Yes, ma'am. Sashala is there. Ma'am, can you Chapala In Tamil. One second, please. 1 second. Chapala. Madam, that is, it is written as Chashala. In this book, Chapala is there, sir. I went through books, but I don't know. But that may be also correct. In PDF, it is Chapala only. In PDF, it is Chapala. Yeah. Yes, ma'am. It's Chapala. Chapala there. please Even in the document which they shared, Viswas has shared, that also has Chapala only. Yeah, that's what I went through 3-4 versions. What I have noticed, I have written here so that I can mention. No. Ma'am, Let us go to next one. Please, everyone, go on mute so that we can utilize the time properly. ma'am, please read to slow. Madam, Rajeshri madam, can you go by this hands rising? There are already so many. Huh? You can call this hands rising wise. Okay. Please raise your hands, those who have. There are already hands raised. It starts with Sulochana. Okay. Sulochana. I'll call out the names. No, sir. No. Okay. Himasweta. Okay. Himasweta. Okay. Prama Prabhakaran. Sir, they were asking for chanting. Repetition. Reading. మేడం 96 శ్లోకం ఒక్కసారి సంపత్తిస్స మేడం అక్కడ ఏది ఒక్కసారి చదవరా మేడం. కారుణ్యాకార సంపత్తి సారీ అండి. హా పలకాల మేడం అక్కడ. కంప్లీట్ గా హా కాదు, ఇట్స్ హాఫ్ హా బికాజ్ విసర్గ ఇస్ దేర్. నో. కారుణ్యాకార సంపత్తి కీల గృన్మంత్ర కీలిక. Okay, ma'am. Madam, 112 sloka, can you read it one time, please? Yeah, 112. Yeah, I'm reading 112. Nada Brahmamayi Vidya Jnana Brahmamayi 112, ma'am. 112. 12. Yeah. 1 minute. Please go on. Saubhagyarasa Jivatu Sara Vivekadra Trivalyadi Sukushtanga Bharati Bharatashrita. Thank you, ma'am. Ma'am,
Savitri Krishnan garu. Ma'am, You are on mute, Andy. You are on Madam, mute. 98 if you don't 98 get a slogan, chance madam. to read here, does it mean that we won't get a chance to read in the three Sahasranama original on the No. It's day? not like that, Andy. If you don't get the chance in the classroom, it doesn't reflect for your triple Sahasranama. That is different. This is different. Don't bother about And that. another thing is, can you have the YouTube version of Lalita Sahasranamam? We are not getting that. YouTube version of Lalita Sahasranamam. You ask your coordinator and they will help you out. Thank you, madam. Madam, 97 slogan, madam. 97. 97. Apya Vayavya Vyomaketana Satya Jnanatmikananda Brahmi Brahma Sanatani. Thank you, madam. Madam, 105, please. 105. Okay. Brahma Vishnu Maheshadi Jnatavyartha Visheshaga Nabhau Vanhi Shikhakara Lalate Chandra Sannidha. How to say that? Jnata, yeah? Is it Jnata, ma'am? Which one? Jnata. Jnata. Okay, thank you. Ma'am, what is 103 Sannidha? Sannidha. 91 ఒకసారి చెప్పండి మేడం. Because all of you are speaking at the same time. Yeah. Ma'am, We are going to ask one by one, Mandi. Guruji can answer, can clear your doubt. If all are going to shout, she can't understand anything. I myself is not able to understand what is she doing. So please, one by one, don't unmute all at the time. 102 for Gayatri Chandrasekharan. 102. Yeah. Natati cha smriti prajna Dratri Rupatri Pushkara Parajita Vidhanajna Visheshita Gunatmika. Ma'am, in that Datri, is it Mahaprana or Alpa Prana? In PDF, it has been given as Alpa Prana. But in PDF, they have given us Dha Mahaprana. Which language, madam? 1 or 2. Which language you are? Tamil. Tamil. I don't know, madam, about Tamil. Here in Telugu, I referred in Sanskrit and English. It is Alpa Prana only. But in Telugu, it's showing Mahaprana, madam. In Telugu also. Dhatri. Yeah, in Telugu also కూడా అలానే ఉంది మేడం. మహాప్రాణమే ఉంది తెలుగులో కూడా. ధాత్రి మహాప్రాణ ఉంది మేడం. Okay. I'll once again I'll check it and I'll let you know tomorrow. Okay. Okay, ma'am. Another one doubt in 117 sloka. Okay. It is Vidhi Vaktrastha or Vaktrastha, Ra or Ra. In PDF, it has been given as Ra, Alpa Prana. Sorry, Ra. Yeah, Vaktrastha. Ra, there is no Alpa Prana and Mahaprana, and Ra itself is one letter. Ya Ra Lava Ra, Ya Ra Lava Sesha, only one letter. Okay, no okay. Mahaprana, no Alpa Prana for that. No, but when you pronounced, you spelled as Rastha. That's why I'm asking. Yeah, that is for Tha. I am telling Mahaprana. Vaktrastha. Okay. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. Sloka 116, ma'am. Ma'am, 115 ma'am. Yeah, 115. Ma'am, ಹಂಗೆ పంజా ಅಂತ ఉంది మ్యామ్. పంచ జా ఉంది, మీరు సిహెచ్ఏ పంచ చెప్పుతారు మ్యామ్. పంచ ఓన్లీ అండి. పంచ జా ఉంది మ్యామ్. తెలుగులోనే జా ఉందండి. అది తెలుగేనా? కన్నడ మ్యామ్. కన్నడలో జా ఉంది మ్యామ్. తెలుగులో కూడా జానే ఉంది మేడం. ఏం లేదండి, తెలుగులో చా ఉంది. పంచ మీన్స్ 5 అండి. టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై నాలెడ్జ్ చా పంచ. ఓకే మ్యామ్. Once again, I think we are seeing so many books and scripts.
there is a difference. Here మేము పెట్టుకోండి, మీరు ఇచ్చిండే సార్ పెట్టుకోండి. But that is not the only document. That's not like a Bhagavad Gita. So there are so many books, and probably you are also right. Exactly. Yeah, Panja also corrected. We straight away say that you are wrong. There are so many versions are available in the Google, so we cannot say straight away this is wrong, this is correct. So whatever you feel like, if you are well versed with your language conversions, then you follow that one only. Okay. Ma'am, అదే 116లో వచ్చి 116లో వచ్చి విభూషణ నుండి షీనా షానా మ్యామ్, అది విభూషణ విభూషిణి. హియర్ విభూషణ షా ఉంది అమ్మా ఇక్కడ. అదేనండి చెప్తున్నాను కదా, నేను చాలా వరకు చెప్తున్నవన్నీ కూడా కొన్ని దగ్గర గుడి ఉంది అంటే చోటి ఈకి మాత్రాలు ఉన్నాయి, కొన్ని దగ్గర ఆ మాత్రమే ఉంది, ఆ మాత్రమే ఉంది. సో కాబట్టి వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ కంఫర్టబుల్, యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వర్డ్ అండ్ అకార్డింగ్లీ యూ ఫాలో యువర్ ఓన్ వర్షన్. బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ వెల్ versed with all languages. I cannot say this is apt, this is not apt. So you just go through the word meaning of that particular word and you accordingly adopt according to the context. Okay. Okay ma, thank you ma. Because that minute corrections I cannot say, because to that I don't know about that language. Now how can I say whether because one thing is Vishwas has not proofread the document, because these are not vetted and these are not officially declared as correct documents. So since we are having a short term course, so some of the PDFs are circulated, but these are not verified thoroughly. Madam, 114 madam. Panja both means the same. It may be, I don't know exactly, but pancha means 5. So panch 5. So you may be also correct according to Kannada. That may be also correct. Chandra madam. Madam, 114 madam. Another 5 minutes we have to hand over to global chanting. Okay sir. Okay. Hello madam. 114. Madam 95 please. Chandra madam. చెప్పండి. Madam, 114. Can you please? 1 minute. 114. Just give me a minute. Kalikeya Mahodara Virya Vikrama Rupini Vadavagni Shikha Vakra Maha Kavala Tarpana. Vadavagni also correct and Vadavagni also correct. Kavala also correct. Kabala also correct. Okay, next number. Madam, 95 please. 95 madam. 95 madam. If you mention the shloka numbers in the chat box so that I can read continuously. Tomorrow anyhow I'll go for revision. No, 95. 95 Chabala. Yes. Gambhira Gahana Guhya Yoni Lingardhadharini Sheshavasuki Samsevya Chapala Papa. It's not Ba. Chapala Varavarnini. Okay. Okay, thank you madam 84 chance iyandi madam. 84 Chando Gana Pratishtha cha Kalmashi Karunatmika Chakshushmati Mahaghosha Khadga Charmadhara Shanihi. Madam 98 madam. 98. Okay. Avidya Vasana Maya Prakriti Sarva Mohini Shaktirdharana Shaktischa Chidachichakti Yogini. Thank you madam. Rajeshwari madam. Sir, shall we go for ending prayer? I think because already this global chanting only one doubt sir please. Madam 82 మొబైల్ నెంబరు అది దాంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ కి అక్కడ ఎన్నిసార్లు పెట్టినా రావట్లేదు సార్. దానికి ఏం చేయాలి? +91 పెట్టాలండి. +91 పెట్టాలి. పెట్టినా కూడా రావట్లేదు సార్, అందుకే అడుగుతున్నాను నేను. సో ఎవ్రీబడి ఇస్ ఏబుల్ టు రిజిస్టర్. +91 మీ మొబైల్ నంబర్. Okay sir. Tomorrow I'll go for revision and in the beginning of the session then you can rectify your doubts, because it's the time to hand over this platform to global chanting. Sharada madam, can you save time sir? 4 o'clock. Ending prayer. Indira Mukkamala garu ending prayer.
నారాయణాయ మేడం. నమస్తే. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. శ్రీరామ నామ వరానన. ఓం నమ ఇతి. ఓం నమో నారాయణ. Thank you, madam.